Acorda noit porque sus pais queimam como fogo. Saida cama pela manha e neo sente meso chau sob sus pais. Como esse estives andando, sobre algadeo. Dizem que isso é apenas a idade. Mas isso é uma mentira perigosa. É para neuropatia. Sus nervos neo esteo morindo porque esteo velhos. Mas porque esteo sendo envenenados diariamente. Neste video, eu revelo os 5 venenos nervosos ocultos que literalmente dissolvem suas fibras nervosas. E o primeiro provavelmente está bem no seu armário de remedios. Meu nome é Dr. Thomas Weber. Após 30 anos de experiência clínica em medicina geriátrica, sei que formigamentos, dormência e dores agudas nas panturrilhas neo são destino, mas grito bioquímico de socorro. Estudo inovador da Universidade de Michigan de 2023 mostra em 66% dos afetados a causa neo e diabetes, mas fatores ocultos em su geogia. Hoje eu quebro o silencio sobre a maior treco aos seus nervos. Isso é chamada protoqueo gástrica. Vamos falar sobre como medicamentos como pantoprazol derrotam o isolamento partido de seus nervos. Antes de revelarmos essas 5 toxinas nervosas que amicam sua independência. Qual é a sua idade? E você já sente esse formigamento ou químico? E de qual cidade ou regio você está assistindo hoje? Seja de Berlim, Munique, Zurich ou Viena? Escreva isso nos comentários agora. E eu quero ver onde nossa comunidade de pessoas que hoje decide recuperar sua firmeza se estende. Você já anotou su local e sua idade? Muito bem. Então vamos identificar agora a primeira toxina que deixa seus nervos desprotegidos. Diretamente no su suco gástrico. Loco 1. A treco de protoqueo gástrica. Porque suas pílulas expõem os nervos. Vamos começar diretamente como ponto mais perigoso, porque ele afeta milhões de almas. Se você toma pequeno comprimido pela manhã para proteger seu estômago contra azia, geralmente substâncias ativas como pantoprazol ou omeprazol, você faz isso acreditando que está fazendo algo bom para a sua saúde. Muitas vezes, isso é chamado popularmente de protoqueo gástrica inofensiva. Mas, como médico, preciso lhe dizer uma verdade desconfortável hoje. Esse protoqueo para o seu estômago é atentado aos seus nervos. Para entender por quê, precisamos olhar para a bioquímica de digesto. Para que seu corpo possa absorver a vitamina B12 de alimentos como carne, ovos ou pigs, ele precisa de ácido gástrico extremamente forte. Esse ácido é necessário para separar a vitamina B12 das proteínas alimentares e ligá-la ao chamado fator intrínseco, que permite o transporte para o sangue. Se você tomar bloqueador do ácido, geralmente reduz seu ácido gástrico em 90% ou mais. O resultado é que a vitamina B12 passa despercebida pelo seu corpo. Ao longo de meses e anos, suas reservas se esgotam e aqui está enterrada a catástrofe para seus nervos. A analogia do fio exposto é que a vitamina B12 é o principal componente para a binha de myelina. Imagine suas fibras nervosas como fios elétricos em uma casa. Esses fios precisam ser isolados com plástico para que não haja curto-circuito. Esse isolamento é a sua myelina. Sem B12, esse isolamento se dissolve literalmente. O que você sente? Esse terrível químico. O formigamento como se formigas estivessem correndo ou o sensação de estar andando sobre algodão. Não é nada, mais do que curto-circuito biológico. Seus nervos estão expostos. Os sinais de seus pés chegam ao cerebro apenas de forma distorcida. Se você precisar desses medicamentos devido a uma úlcera estomacal, não deve interrompê-los por conta própria, mas devagar. Comprimidos de B12 convencionais para engolir são mal absorvidos na ausência de ácido estomacal. Você precisa de gotas ou comprimidos sublinguais de B12 que se dissolvem sob a língua. Assim,
A vitamina intradirectamente na corrente sanguínea através de mucosa buccal e pode reparar a isolacao de seus nervos, sem utilizar o caminho bloqueado do estômago. Bloco 2. A mentira do suco de maca como açúcar líquido que carameliza seus nervos. Vamos ao segundo veneno, que é considerado saudável em quase todas as casas almas. Sucos de frutas e o popular suco de maca com gás. Fomos convencidos por décadas de que o suco de fruta é uma boa fonte de vitaminas. Especialmente para os idosos, muitas vezes é recomendado como uma energia livre. No entanto, a realidade clínica é diferente. Quando você come uma fruta inteira, por exemplo, uma maca, você consome fibras valiosas. Essas fibras garantem que o açúcar de fruta, a fructose, entre no sanguíneo lentamente. Mas em suco ou em uma tigela, essa barreira de proteína falta. O açúcar líquido inunda sua corrente sanguínea em minutos. Neo é aumento suave, tsunami bioquímico. O que acontece agora, em seus nervos? Há processo que chamamos de glicacao na medicina. Na cozinha, você conhece esse processo como a reação de Maillard. É o que acontece quando você aquece o açúcar e que ele fica marrom e pegajoso. E ele carameliza. Seu corpo, exatamente a mesma coisa acontece. As moléculas do açúcar se ligam diretamente às proteínas de suas fibras nervosas e aos minúsculos vasos sanguíneos que fornecem oxigênio aos seus nervos. Seus nervos se tornam literalmente pegajosos e rígidos. Eles se tornam inutilizáveis. É analogia do teclado pegajoso. Imagine que você derrama limonada pegajosa sobre o teclado do seu computador. As teclas ficam pressas. Os sinais são transmitidos de forma errada ou nem são mais transmitidos. Isso é exatamente a polineuropatia causada por açúcar líquido. Elimine completamente sucos e smoothies do seu cardápio. Se você estiver com vontade de frutas, coma a peca inteira e sempre após uma refeição que contenha proteínas e gorduras para atenuar ainda mais o aumento do açúcar. De uma chance aos seus nervos para neo se afogarem em mar de açúcar pegajoso. Bloco 3. O pau nu de noite. O silencioso destruidor do seu descanso noturno. Nós, almas, amamos nosso pau de noite. Algumas feixes de pau com pouco de frios ou geliae. É uma tradição. Mas para só dos seus nervos, esse pau nu de noite é muitas vezes veneno sorrateiro. Quando você come carboidratos como pau, macarrão ou arroz de forma nua, ou seja, sem uma quantidade suficiente de gorduras e proteínas produtoras, esse nível de açúcar não se dispara. Como já sabemos, esses picos significam queimaduras químicas para seus delicados nervos. Mas pior ainda mais, a cada pico de açúcar segue-se tsunami de insulina. A insulina é hormônio altamente inflamatório quando circula em grandes quantidades no sangue. Ela irrita o tecido nervoso e impede qualquer regeneração durante a noite. A regra dos carboidratos revestidos. Nunca coma carboidratos sozinhos. Se você comer pau, ele deve ser revestido. Uma boa porco de manteiga, pouco de azeite, queijo de qualidade. Ovos ou abacate ajudam a retardar o esvaziamento gástrico. O açúcar neo é liberado de uma vez, mascada agora no sangue. Essa é a diferença entre uma queima controlada e uma explosão. Preste atenção especial ao seu jantar. Se você reduzir drasticamente os carboidratos à noite e optar por proteínas de qualidade, estabilizará seu açúcar no sangue pelas próximas 8 a 10 horas. Esta é a janela de tempo mais importante para seus nervos iniciarem os processos de reparo. Breve pausa. Você conhece esse sentimento. Você percebeu que suas queixas aumentam especialmente após uma refeição rica em carboidratos ou à noite? Se você já sentiu essa queimação ou formigamento, por favor, escreva nos comentários. Se você está aqui hoje porque quer proteger sua firmeza de forma preventiva, escreva 2 e uma pergunta bem pessoal.
Que medicamento para o estómago você está tomando actualmente? Escriva para nos. Neo se preocupe. Estamos entre amigos. Sua experiencia ajuda os outros. Aprendemos uns com os outros aqui e muitas vezes so percebimos na troca como muitos de nos estão no mesmo barco. Eu leo cada comentário. Loco for, o inimigo invisível. A verdade sobre prediabetes. Vamos ao ponto mais importante. Que foi revelado em 2023 pela pesquisa do Neuropatia Center da Universidade de Michigan. Hamem acompanhou 8 adultos com mais de 12 anos e fez uma descoberta tanto chocante. 50% das pessoas com camadas dores nervosas desconhecidas na verdade sofrem de prediabetes. O curioso é que essas pessoas não sabem disso. O médico de família muitas vezes diz que esses exames de sangue estão normais. Por quê? Porque os testes convencionais medem apenas a glicemia em jejum, ou seja, o ponto mais baixo do nível de açúcar no sangue pela manhã. No entanto, a destruição desses nervos não ocorre pela manhã. Ela acontece após as refeições. Chamamos isso de picos pós-prandiais. Em prediabético, o nível de açúcar pode disparar para 188 200 mg por decilitro após o almoço e permanecer lá por 6 horas. Durante esse tempo, seus nervos são literalmente banhados em ácido. Como o valor em jejum na manhã seguinte volta a ser 95, o crime permanece indetectável. A analogia do dano silencioso por água, dano nervoso prediabético, é como uma pequena fissura em cano de água atrás da parede. Você não a vê imediatamente, mas ela vai enfraquecendo toda a fundação de sua casa e que, dia ela desmorou. Não confia apenas no valor em jejum. Exige do seu médico testa HbA1c que mide media dos últimos 3 meses. Qualquer coisa acima de 57% ou 39 mmol por mol é sinal de alerta. Se você quiser saber com preciso, use monitor continuo de glicose, CGM, por 2 semanas. Verá que simples peazinho faz com seus valores mudar a sua vida e só dos seus nervos para sempre. Bloqueio 5. O lanche constante, quando o motor nunca esfria. O quinto e último ponto é habito que é considerado normal em nossa sociedade. Comer constantemente ao longo do dia. Biscoito como café, uma maca de vez em quando, pequeno lanche à noite. Pesquisadores de Stanford acompanharam 2,300 adultos com mais de 55 anos e descobriram que aqueles que comiam apenas em uma janela de tempo limitada apresentaram uma progressão de danos nervosos 34% menor, consumindo exatamente a mesma quantidade de calorias. Por que isso acontece? Cada vez que você come mesmo uma mordida, seu corpo libera insulina. Se você come 5 ou 6 vezes ao longo do dia, seu nível de insulina permanece permanentemente elevado. Ele nunca tem a chance de voltar a zero. Para seus nervos, isso significa estresse constante. A insulina em altas concêntricos desencadeia cascadas inflamatórias que danificam os pequenos vasos sanguíneos que fornecem água para seus nervos. A analogia é da motor superquiser. Imagine que você está dirigindo seu carro de Munique a Hamburgo, sem nunca desligar o motor ou mesmo reduzir a rotação. Em algum momento, a junta do cabicote vai derreter. É exatamente isso que acontece com suas células nervosas quando você não lhes dá uma pausa para comer. Implemente o princípio do descanso digestivo. Comece com uma janela de 12 horas. Por exemplo, não comer nada das 19h às 7h da manhã, aumentando lentamente para 14 horas. Durante esse tempo sem insulina, seu corpo pode ativar os chamados processos de autofagia, programa de reciclagem celular que remove proteínas danificadas e detritos celulares de suas vias nervosas. É o único momento em que seus nervos realmente podem se curar. Plano de regeneração. Seu caminho de volta. Senhoras e senhores, a neuropatia não é destino inevitável da idade.
ao resultado de uma sobrecarga biológica. Massa boa noticia é que os nervos podem se regenerar dermos a els os sinais certos. Aqui esta su plano de 4 semanas para pais mais estáveis e noites sem dor. Semana 1. A quarentena do açúcar. Proba todos os tipos de açúcar líquido. Nada de suco de maca, nada de suco de multivitaminas, nada de chá adocado. Beba agua ou chá de ervas. Isso sozinho ira parar glicaceo dos, sis nervos imediatamente. Semana 2. A companhia de proteínas. Aplica regra dos carboidratos revestidos. Sem pão, sem batatas e sem arroz sem uma porco de proteína ou gordura saudável. Estabilize sua curva de açúcar no sangue. Semana 3. A janela de tempo de cura. Reduza sua janela de alimentação para 10 a 12 horas. Elimine os lanches. De AOSU insulina a chance de diminuir. Para que a inflamação nas suas pernas possa diminuir. Semana 4. O inventario bioquímico. VAAOSU médico. Faca o teste do SU nível de B12 e do SU valor de HbA1c. Se você estiver tomando bloqueador do ácido, comece imediatamente a suplementação sublingual de B12 em gatas para reconstruir a isolação dos seus nervos. Hoje falamos sobre os 5 maiores mitos de saúde dos nervos. Vimos como hábitos aparentemente saudáveis, como sucos de frutas ou proteína gástrica, podem amicar sua independência. A sua estabilidade é o seu bem mais precioso novelas. Ela é a base para a sua liberdade. Se você começar hoje a evitar essas 5 toxinas nervosas, estará escolhendo ativamente uma vida cheia de mobilidade e contra uma vida de dores e incertezas. Eu gostaria de acompanhá-lo nesse caminho. Eu preparei uma lista de verificação para nervos saudáveis, onde você pode ler novamente todos os pontos discutidos hoje e os passos exatos para a implementação. Você encontrará o link para download gratuito logo abaixo deste vídeo. Inscreva-se neste canal e compartilhe este vídeo com seus amigos ou seu parceiro. Muitas pessoas sofrem silêncio com pés ardentes porque pensam que não há esperança. Vamos mudar isso juntos. Eu sou o Dr. Thomas Weber. Mantenha-se firme, proteja seus nervos e, acima de tudo, mantenha-se saudável. Nos vemos no próximo vídeo. Para concluir, gostaria de deixar uma importante lembrança. As informações fornecidas neste vídeo servem exclusivamente para esclarecimento geral e não devem ser consideradas como substituto para aconselhamento médico profissional, diagnóstico ou tratamento. A neuropatia pode ter muitas causas, incluindo condições subjacentes graves. Cada pessoa é única. Sempre procure o conselho de médico qualificado em caso de problemas de saúde, especialmente em caso de distúrbios sensoriais, sintomas de paralisia ou dores intensas. Nunca interrompa medicamentos prescritos, especialmente produtores gástricos ou medicamentos para diabetes, sem antes discutir qualquer alteração com seu médico responsável. Não nos responsabilizamos por danos decorrentes de aplicação dessas dicas.